Tumefurahishwa sana kwamba wanahabari wa Homa Bay kutoka Homa Bay County ama wanahabari ambao wako based in Homa Bay County walikuwa na wazo mzuri wakaweza kuform press club. Sisi tumekuwa tukipigia debe formation ya press clubs across the country. Manake tumeona ni njia mwafaka ya kusaidia waandishi kuweza kutafuta namna ya kuweza kuishi. Tunajua changamoto ambazo waandishi wa habari wanapitia jumla kwa jumla. Mambo ya malipo imekuwa ni tatizo, hata wenye wanalipwa ni kidogo, hailipwi ile consistently. Kumekuwa na changamoto za safety and security. Kumekuwa tuna cost of living pia imeenda juu kiasi kwamba waandishi pia kama wazazi wengine hawezi peleka watoto skuli, hawezi fanya mambo yao. Kwa hivyo tukaonelea kwamba ni project ambayo tunafanya nchini Kenya kote kwamba waandishi waweze kuja pamoja, wa form press clubs, waweze kuregister na relevant department kama Ministry of Culture or Social Services ama county government, ikiwe ile inawapatia njia kwanza ya kuwaleta pamoja, solidarity. Manake solidarity pia inasaidia katika mambo ya mental health. Mkija pamoja mkaweza kuchangia na kuweza kuongea, mnapitia changamoto karibu the same, inasaidia. Ya pili ni kwamba mnaweza pata namna vile mmeregister ile press club, mnaweza fundraise na mweza kufanya muwe na plan B ya kutafuta njia vile ya kuishi. Kwa hivyo ile itawezesha pia muweze na baraza la vyombo vya habari vile tumesema tutawasupport. Tumeshasema kwamba tutawapatia computer, tutawatafutia internet na nini, tuwatafutie ile website ambayo mnaweza kuanzisha stories zenu na muweze kuuza. Ile njia ya kutafuta hela na partnership. Kwa hivyo na tutaweza na wadau wengine kuweza kuleta training ya monetization of content, ni vipi mnaweza monetize content yenu ambayo mnatengeneza hapa, stories za Lake Victoria na mambo mengine, mambo mengi. Hiyo tunaona kama tutakuwa tunachangia kustabilize waandishi wa habari, mambo ya media sustainability na viability. Manake waandishi wameanza kuona kama hakuna future kwa journalism. Yet journalism is a very critical part of our life. Media, in a society without media, there's no democracy. Manake media ndio inafanya accountability, monitoring, implementation ya maendeleo. Kwa hivyo sisi na wenzetu tunataka kuwapatia waandishi wa habari namna ya kuishi, na namna hiyo ni kuweza kusupport hiyo press club ambayo mmeform, muweze kutengeneza story na muweze kuuza story si Kenya tu peke yake. Manake kuna unique content katika Homa Bay County ambayo ukitengeneza vizuri mnaweza kuuza. Pia tutawasiliana na leadership kama mnaweza pata mahali mtengeneze studio ya kutengeneza podcast na broadcasting, edit na kuuza content. Hiyo ndio njia ambayo tunaweza kuchangia waandishi waende mbele kuliko mambo ya handouts, sijui kupatia waandishi shilingi 100. Haiwasaidii. Waandishi watu wamekwenda skuli, graduates wamesoma, they are professionals. Lakini kuwasaidia hivyo lazima tutafute njia zingine, structured way ya kusupport waandishi kama hizi sasa press club. Na nyinyi pia tunaomba mkuje pamoja muweze kuangazia story ambazo zina deal na jamii. Manake wengi wetu tunafanya story ambazo za relate na communities ambazo tunatoka. Na mtu anasikia story anashangaa ni Homa Bay ama vipi. Kwa hivyo sisi pia, manake our biggest market ni audiences. Wale watu wanatusikiza, wana consume our content. Tukifanya content ambayo hai relate na watu na jamii ambayo tunatoka, tunakosea. Lakini sisi tunaona a big opportunity in journalism ni kutafuta tu njia tofauti, ile different approaches zenye zinaweza kusustain waandishi wa habari. Msiwe kwamba mlose hope, mnakuwa na ile njia ya kusema kwamba mnangojea favors kutoka kwa hakuna mtu atakufanyia favor. Hii ni profession ambayo ulienda ukasoma na ndio itakujenga, sio? Na utakujenga tu kama unaitumia professionally, na pia ukuwe determined na focus kwamba your biggest business is to look for good content that you can sell outside and you'll make your money. Government, both national, have an obligation to give information to the journalists. It's not just a favor, and not just journalists, even to the rest of the community, that if somebody wants information, unless it's under the limitations, they ought to give. Because access to information nowadays is not just an uncorrupted thing. Access to information is an enabler to democracy, to development, people involvement in participation in governance and everything. And you remember we have even an act on public participation. How are people going to participate in governance and development if they are denied information? So government have an obligation to allow people access information. And in fact, now we are talking about information integrity, that information that makes sense to people, not just blocks of information that are useless, PDFs of 200 pages that make no sense to any person, but information that is structured, message in a way that is helpful. For me, if I want to be a farmer to invest, I must know the weather condition of this place, the cost of what the government, the policies and laws for me to enable me to invest. So if you deny me information, how will I invest in the county or in the national government? So access to information is an enabler to development, to any other thing you want to do in this country. Essentially, Katiba Institute came in to be able to
have a conversation with the journalists and be able to sensitize them about the constitutional basis of their work, especially as it relates to devolution, for purposes of ensuring that there is more transparency, more availability of information pursuant to Article 35 of the Constitution, hence facilitating accountability and better service delivery at the county level. At Katiba Institute, we believe that journalists play a critical role, not only in facilitating access to information for the general public, but in ensuring that there is accountability and accountable service delivery at the county level. And on that basis, we intend to continue educating journalists on the constitutional right they have, on the constitutional basis of their work, and how devolution works, how systems work under the Constitution, and the role that journalists can play in ensuring that there is accountability and better service delivery across the country. It is very important for journalists to be able to understand that their work is not really just anchored on, it's not just work, it's a constitutional duty. Constitutional duty to ensure that the ideals of the Constitution, the goals of the Constitution, and the various values of the Constitution are actually the ones that drive development, that drive service delivery at the county level. So it's important for them to understand that when you're asking for information to facilitate your reporting, to facilitate your education of the public, you're not asking that information as a favor. You're asking that information as part of your constitutional duty to be able to ensure accountability and ensure that there is civic education with respect to various aspects of governance and devolution.